по-другому надо начать. Итак, всем привет. Начинаем долгожданного для меня Алана Вейка 2. Никак руки не доходили. Сегодня вот этот роковой день. Погнали. Вернуться от захвата можно с помощью фейра. О. Что, две одинаковые захватки? Ой, подсказки? Захватки. Можно читать. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Я, кстати, первого не играл, потому что он мне не понравился еще в те года, когда я его купил. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Но я знаю лор. Ну как лор? Примерно то, что типа вот этот Алан Вейк, он писатель, то, что он сам писал себе историю, типа находил записки вот с этой писанной историей. Что-то такое. Ну вот, на первую часть я не играл. Говорю сразу. Начало я видел, я смотрел Папича. Там она меня и зацепила. Поэтому тут для меня сейчас ничего интересного не будет до тех пор, пока я не съезжу в город и не уеду с него. Так, это у меня вообще кто? Пузач. Так, а меня не забанят тут за такие картинки-то? Шли вот так вот. Ладно. Да, ну придумали, конечно. Чтобы оглядеться. Да я боюсь оглядываться. Сейчас увижу что-нибудь. То, что не надо. Так. Мужички какие-то. Или это машина? Или это фонарики? Эд. Они не видят меня, да? Не видят. Ой. Да. Опасно. Надо было вот эту часть пройти, а потом начинать уже. А я туда иду-то хоть? Ой, куда иду-то? Ну, видимо, туда, раз меня не бэкает. Ой-ой-ой, твою мать. Ой, блядь. Дураки, нет. Это уже не страшно было. Еще бы, конечно, под вечер в такое играть. Но мне очень уж захотелось сейчас. Ой, так тут есть бег. Вот тебе, нате. Ну, мрачненько, конечно. Ой, блядь. Опа-на. Я, конечно, не любитель хорроров. Но я любитель детективов. Кстати, посмотрел... Кто сейчас говорил? Посмотрел сериал «Тела» от Netflix почти в один заход. Интересно. Так, а мне не сюда? Вот мне на тот стол, по-моему. Но это не обойти, да? Ой, блядь.
А. Ой! А почему они выглядят как духи? И почему? Культ дерева. Был же только что культ слова. Так, я напоминаю, что все происходящее на экране не является жизненной ситуацией. Это всего лишь вымысел автора игры. Так, вот это какой-то... я понял, кто это. Да. Ну, Папича же не забанили, когда он играл. Надеюсь, меня тоже. Так вот, посмотрел я «Тела», мне понравился он. Так что, если любите детективы и что-то неожиданное, то советую. Alan Wake 2. Всем приятного просмотра. У меня тут аппарат ингаляции стоит. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Логан — это будущий Росомаха, да? После того, что тут случится с его матерью. Это Гордон Фриман. Ой. Вот этот главный злодей из Гордона Фримана со мной едет. А за рулем одна из главных героинь этого сериала «Тела». I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Так, вот мы прибыли на место преступления. Сэм Лейк, Колдрон Лейк. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Так. Карта. Опа. Глава 1. Почему возвращение 1 написано? Попасть на место преступления типа помощников шерифа. Так. Ой-ой-ой. Как она... Ой-ой. Как необычно она приближается. Как необычно она двигается. Вот это все большая карта, которую я должен открыть. Я так понимаю. Окей. I think I hear someone. Could be our deputy.
Где-то там. Погнали. Hey, over here. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Hey there. Agent Casey, right? А Sheriff как... Breaker said А. you'd be coming by to take Выемки на браслете предназначены для подвесок, улучшающих способности. Anderson, Ой. Как пистолет взять? Ага. Так, уворот. Фонарь. Че, он не светит? Светит. Так, вот это инвентарь. Эти две непонятно. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Так. What can you tell us Давай. about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you Много know, запятых. inside. Все правильно. Were there any witnesses? Я не спорю с этими запятыми. A couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. По сути, вот те двое челиков, которые убегали-то от вот этих оленей. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он сверлить-то не вовремя начал. Ёшки-матрёшки дожили. Вот те двое челиков, которые были на месте преступления, но сбежали, они, по сути, главные подозреваемые. Потому что их же видели. Но как знают, что они главные подозреваемые? Получается, они сами что-то рассказали. Правильно? И лучшая защита — это нападение, прийти самому в участок и дать показания, что якобы были какие-то эти непонятные движения здесь в лесу. Но, по сути, они самые главные подозреваемые должны быть. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Пошли. Ага. Кнопки присесть-то нету, она сама села. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm Вот seeing the ремонтники, clues clearly. горе-ремонтники, блядь, вовремя начали. Что такое доска зацепок? The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Угу. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Да Worth ё-моё. taking another look.
I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Fucking nature. It gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Want to swap? No, I'm not getting it. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Well, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence?
Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word Вот, about him блядь, since. без микрофона все пиздел. Until now. Ёбаный стыд, а? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так, ну мы разузнали, что убийц несколько, хотя и видели это. Узнали, что они его ждали. Судя по всему, раз они пили пиво, и у них стоял штатив, то не просто так. So you knew our victim. Тут это все. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Так. А с тем-то я могу поговорить? Еще нет, не могу. Ну, думаю, вот So what это. happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as
all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Угу. Вон, дальше I think что? that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Так. Кейси. Так, ну это вот сюда. Имя жертвы все раз увидели 13 лет назад. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Бывший агент ФБР. Угу. Предмышленно или нет? Ну, тут и ежу понятно. Улить новому убийцу принесли, чтобы снять все на камеру. Снаф муви. А, так не работает, да? Надо именно вот так. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Так, ну, видимо, что-то он это сделал. Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Так, сейчас я из-за него играть буду, да? Павший. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Типа медиум. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. What the fuck? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Емкость. Прикольно. 14 лет, где он был? Хороший вопрос. The lake is connected to Nightingale somehow. Шли Casey, до озера? let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well I'll just wait here. Давай, давай.